Hi guys! Gulay for today guys. Mixed gulay. May okra, may sitaw, may talong. May ganito guys. Oh. Yan. Tapos ayan. Ayan guys ang ating gulay for today. Yummy gulay. Sa gulay ka lang guys, pwede mo nang gawing lunch yun. Kahit no rice na. Kalabasa, okra, sitaw, talong is ang tawag niya sa inyo guys ito 4 spoon na yan sa amin guys or para pagulong. Dapat lagi tayong kumain ng gulay guys, healthy body kasi yan para sa ating healthy body. So yun lang guys, thank you for watching.